The annual day is a day when the entire school comes together to celebrate the past year's success and achievements. This is a day of great importance for the students, staff, and the faculty. It is a time to reflect on the year's accomplishments and to look forward to the future. An annual day is a celebration, an event that most of us have experienced and enjoyed. It is the day when the school remembers another year of its existence and acknowledges the accomplishment of its students and academics, sports, and other extracurricular activities throughout the year. The way to get started is to quit talking and begin doing. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our annual day celebration. I'm Insha. I'm Pranav. I'm Felicia. I'm Royson. I'm Kushi. And I'm Crystal. We are excited to be your MCs for this grand evening brimming with zeal and celebrations. Exactly, Crystal. Today, we rejoice in our past achievements while envisioning a brighter future. A day of recognition, merrymaking, and above all of the spirit that makes us who we are. We, the students of Don Bosco Central School, Manjeshwar, showcase before you our talents. When we give ourselves over completely to the spirit of the dance, it becomes a prayer. Dance is the joy of movement and heart of life. Now let us welcome our Bosconians to start the event with a prayer dance.
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ Wow, what a soothing performance. Thank you so much, girls. Hey Kushi, do you know is Falguni Pathak? I know. She's 90s famous singer, right? Yes, you're right. She's also known as Dandiya Queen. Exactly. Today our little toddlers are going to rock the stage for one of our famous songs which was recently remixed and sung by Neha Kakkar. आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए सांसें मेरी हैं उनके हाथों में याद पिया की मेरे पिया पिया आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में ओ याद पिया पिया आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में तेरे बिना क्या हाल है अपना क्या तुमको बतलाए रे चूड़ियां मेरी रोए मेरी चुनरी रोई जाए रे बिन तेरे सब सजा है बिन तेरे कहाँ मजा है बिन तेरे कहाँ मजा है चाहतों में याद पिया किया आने लगी हर भीगी भीगी रातों में अगली बार मुकाबले का मन होना तो कुछ नया सीख के आना आँख सुरमे से भर के तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती आँख सुरमे से भर के तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा ओ जितनों भी लंगा मेरे होड़ चर्चे नेचुरल ब्यूटी करे है कहानियां ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोनिया ट्राई ना मुझ पे तुम्हारे सोनिया तू जरा सा भी नहीं मेरे यार वर्गा मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा Wow, what a spectacular performance to open the evening. Let's give another round of applause for our cute little LKG girls. Thank you for an energetic start. Gumang 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 ke. Hey guys, what happened to you? Are you alright? Yeah, we are. I was
talking to one of the KG section students. He was singing this song. All right, now I got you. So now, get ready for a whirlwind of excitement and joy. Our KG section boys will give a spectacular performance. Gumang, 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 ke. Gumang, gumang, gumang. Gumang 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 ಒಳ್ಳುಳ್ಳರ ಮಾನಿನಂಗರ ವಿರಜಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಒಳ್ಳುಳ್ಳರ ಮಾನಿನಂಗರ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಕುಮರನಂಗರ ಕುಮರನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಂಗರ மானிநகர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு மானிநகர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா மானிநகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா சுங்கட்டி நகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா மானிநகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா சுங்கட்டி நகருக்கு மானிநகர தங்காட்டி குமரநகர குமரநகர தங்காட்டி மானிநகர అగల బందన పూజి ఇగల బందన పూజి నా బావే పందోడు ఎన్న నెలి పోడుట అగల బందన పూజి ఇగల బందన పూజి నా బావే పందోడు ఎన్న నెలి పోడుట దారే 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 కుళ్ళుతూ నెలి పోడు మాని నగరకే ముక్త కొత్త నెలి పోడు మాని నగరకే కుళ్ళుతూ నెలి పోడు మాని నగరకే ముక్త కొత్త నెలి పోడు మాని నగరకే மானிநகர தங்காட்டி குமரநகர குமரநகர தங்காட்டி மானிநகர மானிநகர தங்காட்டி குமரநகர குமரநகர தங்காட்டி மானிநகர மானிநகர தங்காட்டி குமரநகர குமரநகர தங்காட்டி மானிநகர Wow, what a power-packed performance by our little kiddos. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails rings, making spirits bright. What fun is it to ride and sing a sleighing song tonight? Hey, why are you singing this today? Christmas is day after tomorrow. Maybe Christmas is on 25th December, but the carol singings will start a week before. Now, our UKGA section kids are going to perform for the song Jingle Bells, Jingle All the Way.
Such a cute performance by our little ones. Thank you, kids. Hey, Crystal, do you know the meaning of Waka Waka song and who is the singer? Waka Waka was the official song of the FIFA 10 World Cup held in South Africa, and Shakira is the singer of this song. They compare football players with the soldiers on a battlefield and encourage them to fight for their goals. Now, our next performance is going to be for the song Waka Waka by our UKGB students. Sit relaxed and enjoy the performance. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sankalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sankalegua, porque esto es África. Oye a tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sankalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sankalegua, Anawa, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sankalegua, porque esto es África. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, 1A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. Party, waka, waka, my waka, waka, my Tango is my Zimbabwe, yeah, 'cause this is Africa. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sankalegua, Anawa, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sankalegua, porque esto es África. Django, Django, Samina, mira, Sankalegua, Anawa, Django, Django, Samina, mira, Sankalegua, Anawa, porque esto es África, porque esto es África. Samba, cuela, cuela, cuela.
Tuxedos, it was an awesome performance. Who hosts the Bollywood Big Boss show? Salman Khan, right? Do anyone know the full name of Salman Khan? I know, it's Abdul Rashid Salim Salman Khan. That's right. Now, why are you talking about Big Boss? Our next performance is related to Big Boss. No, our next performance is on Salman Bai's song. Which song? Wait and watch. Now little lollipops are here on the stage to entertain you through their fantastic party dance. नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चांद को बोलो रे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चांद को बोलो रे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे Doopy doopy dap dap. Doopy doopy dap dap. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे Doopy doopy dap dap. Doopy doopy dap dap. भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे Doopy doopy dap dap. Doopy doopy dap dap. ना दिन ना नाच नचा देंगे. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे Doopy doopy dap dap. Doopy doopy dap dap. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे Doopy doopy dap dap. Doopy doopy dap dap. Thank you, my little lollipops, for the non-stop party dance. The parents of LKG and UKG, please pay attention. You can take your children from the KG section. You can take your children from KG section. Thank Every child is a different kind of flower, and all together they make this world a beautiful garden. Very well said, Crystal. Every child should get a chance to feel special. Now, our first standard B students are going to perform to the dance, which is specially made for kids. You know, this song is from the movie that has won 19 Filmfare Awards. Wow, which movie is that? It's Tare Zameen Par. Now, our little clowns are going to fill the stage with Masti. Sulu sulu mal, makanaka hukubukure, tukubukure, chakalaka bikko chikko, sili 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 go, bagradum chiki chakacho.
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। You have really taken us to the nostalgic days of our childhood. Thank you, Bosco kids. Royson, what are you up to? I'm trying to wink my eye. But why do you want to wink your eyes? Because he's getting ready for the next performance. Please welcome our second day kids on stage to wink their eyes for the song. Oh, ladki, aankh maare. Oh God, one more remix. करके इशारे हो लड़की, हो लड़की, हो लड़की आंख मारे हो लड़की आंख मारे हो लड़की आंख मारे।
अरे जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे सिटी बजाए नखरे दिखाए सिटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारे ओ लड़का तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़का ओ लड़की ओ लड़का Well done, dear my friends. You have shown everybody start with enchanting steps. Students, kindly note, those who are receiving proficiency awards, please come near the stage soon. Those who are receiving proficiency award, please come near the stage. நான் எப்ப வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா வர வேண்டிய நேரத்திலே கரெக்டா வருவேன் I have heard this dialogue somewhere. This is our Talaivar Rajini sir's dialogue. Rajini sir is one of the most successful and popular actors in the history of Indian cinema. Still today he has done 169 films that include films in all the different languages. Now let's welcome our little Rajanis and Tamannas on the stage for the Kavalia dance. கொஞ்சம் தயங்காதப்பா கொஞ்சம் அடங்க வேணாம்பா ரொம்ப மயங்காதப்பா தப்பாப்பா தப்பாப்பா கொஞ்சம் பாட்டு கவலா கொஞ்சம் டான்ஸ் கவலா ரெண்டும் உனக்காகவே கவலா கவலா
Navya. Thank you, kids, for your lovely performance. Now we are moving to the stage program. The parents of class 1, please collect your children. It has been a fantastic year for us, especially for our bright, young and talented children. An annual day celebration is when an organization celebrates another year of its being and appreciates the students' achievements in all curricular, co-curricular and extracurricular activities conducted throughout the year. This year, we have come up with a wonderful theme for our school. It's our 18th annual day, and the theme is DB Dream Night 2023. We invite you all to join us in celebrating our young talents. With the lighting of this lamp, may darkness be replaced by light, ignorance by knowledge, and sorrow by happiness. I request our principal, Reverend Father Tommy Vijay, to escort the dignitaries to light the lamp. Atiti Devo Bhava. I consider it a great honor to welcome our rector and manager, Reverend Father Michael S.T.B., to express the words of welcome. Respected Father P.S. George,
chief guest of the day, Madam Rupa, guest of honor of the day, Father Principal Tommy Vijay, all the principals, sisters, and those principals who have come from Kasargod Sahodaya, Sister Betty on the days, Father Aloysius, Assistant Parish Priest, Holy Cross Church Paur, Mrs. Vandana Vikram, PTA Vice President, and my dear parents, well-wishers, dear children. ನನಗೆ ಈ ಸಂಜೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Our Rector Major, Cardinal Artime Angel Fernandez, gives us every year a gift to the Don Bosco houses. It is called Strenna. This year, for the next year, 2024, he has given this Strenna. Dream that makes you dream. A heart that transforms wolves into lambs. സ്വപ്നം കാണുവാനും സ്വപ്നം കാണുവാൻ പ്രേരേപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം ചെന്നായ്ക്കളെ ചെമ്മരിയാടുകളാക്കുന്ന ಹೃದയം ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಕನಸು ದುಷ್ಟ ತೋಳಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದೇ ಈ ದಿನದ ಡ್ರೀಮ್ ನೈಟ್, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಡ್ರೀಮ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ನೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ಇಂಡೀಡ್ ಆನರ್ಡ್ to welcome Reverend Father George P.S., our Development Office, BREDS, Bengaluru Rural Education Development Society, which is in Bangalore, supporting both Kerala and Karnataka, all the houses. And he is very famous social worker who headed Bosco, Bengaluru, Oniyavara Seva Kuta, very successfully taking care of all the street children, runaway children, and placing them into proper way in the society. Such a great person is with us, and more than all, the beautiful building which you see was designed, planned and built when he was former provincial economer of this province. Such a great person is with us to inspire our young children this evening. Father George P.S., we are really honored. We heartily welcome you. I request Father Tommy Vijay to do the honors, to warm you with shawl and give you flowers. Claps, we can clap. This year, our PTA members and all the well-wishers of this school decided that we must have a dream seller amidst us, a dreamer who creates dreams, a chance to inspire our children, a cultural ambassador. Thus, we have Miss Rupa amidst us. She is called Tulunada Siri Kala Ratna, and Karnataka state government made her the member of Barry Sahitya Academy. And such a great person has consented to be with us this evening. Dear Madam Rupa, we are more than privileged to honor you to our campus. Hearty welcome to you. May I request for Mrs. Vandana Vikram, our Vice President PTA, to do the honors. Warm her with shawl and give her with flowers.
this program, we had contacted district collector, we had contacted Sahodaya principals, and all of them on the outset they agreed. But you know, Kerala Sadas is going on, so they are into various aspects and they have not reached anyway in their absence. I heartily welcome our district collector and also Sahodaya, all the principals and the president and secretary. And here we have Father Santiago Aloysius, assistant parish priest. Father Jolie is the parish priest of Pavur Holy Cross Church. He is into the village and to the people, and he has deputed his assistant, Father Santiago Aloysius. If you know, if you recall to your mind, this school had the humble beginning, and he is the pioneer of this school. Such a great person is amidst us, Father Santiago Aloysius. We are great and honored that you are with us. Hearty welcome to you. God bless you. I request Father Sister Betty to honor. Our neighbors are our strength. Father John P.S., who is in the community and is there around taking photographs, he is always with us with his prayerful support. Jyoti Nivas Convent, which is straight opposite here, with two sisters teaching in our school. We have Sister Betty over with us. I wholeheartedly welcome and appreciate all the support and encouragement we receive. Sister Betty, I request Miss Veena teacher to honor you and also to make you feel at home. Sister Veena teacher. We derive much strength from parents, teachers, and all the teaching and non-teaching staff over here. We have Vandana Vikram, who is a great support. Not only she, all the other parents, representing all of them. We have a vice president, Vandana Vikram, amidst us. I wholeheartedly welcome her to this program and also to stay with us always. Two of her daughters, you must have already seen one daughter dancing gloriously. Dear Mrs. Vandana Vikram, heartily welcome to you. I request Mrs. Divya Shri to do the honors. We have Father Tommy Vijay, our principal in all his multifaceted talents and is calmly, gracefully sitting with us. But we know what's happening in his mind. Reverend Father, we heartily welcome you and wish you all the best. The program, we know the hard work which you have put in, everything will come to fruition. Not only this cultural evening, in the academics, in the sports arena, in the cultural activity, in everywhere, our children will do excellently well. I wholeheartedly welcome you and request Divya to honor, to warm him with shawl. Finally, you, my dear children, dear parents, teaching and non-teaching staff, press, all the light and sound people, and all those who work behind the stage, and also those people put up stalls, all of you, wholeheartedly welcome you and wish you a big dream, a dream that makes you dream and work hard, a heart that spreads goodwill and defeats all the evil and fill the joy of Christmas to everyone's heart. Thank you. Sit back, relax and enjoy. God bless you.
Thank you so much, dear Father, for your words of welcome. We invite Mrs. Clara Vina, our academic coordinator, to felicitate and welcome Reverend Father Michael, our rector and manager. Hearty welcome, dear Father. Thank you, ma'am. Succeeding in life is as simple as being a good student. All you have to do is pay attention, work hard, and give it the best shot. Today, I feel privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. Now, I would like to request Reverend Father George P.S., our chief guest, to come forward and honor the awardees to the KG section. And I request Ms. Tanushri to read out the student names. Good evening, everyone. In LKG A section, first prize goes to Muhammad Murtaza Shauzab. Second prize, Salha Safia Fayaz. LKG B section, first prize goes to Zubi Aisha Azhar. Second place goes to Fatima Zinera Tikokil. UKG A section, first prize goes to Shima bin Siddiq. Second prize goes to Ammar Hussain Ahmed. UKG B section, first prize goes to Musa Amin P. Second place, Aishat Nashwa. Thank you, dear Father. Now, I would like to request Mrs. Rupa to come forward and honor the awardees of class 1st standard to 4th standard. In class 1st A, first prize goes to Mustafa Kanzuddin Tikokil. Second prize goes to Devnath A. Class 1st B, first place goes to Saivia P. Bandari. Second place goes to Franklin Prince. Class 2nd A, first prize goes to Nafisa Sara. Second prize goes to Nui Mohammad Musa. Class 2B, first prize goes to Nafisa Aurush Avsaf. Second place, Shreyasi.
Class 3rd A. First prize goes to Isha Fatima. Second place, Siona Princia Vegas. Class 3rd B. First prize goes to Abubakar Nufe. Second prize, Vinita Montero. Class 4th A. First prize goes to Kushi Pearl D'Souza. Second place, Jagrati U. Shetty. Class 4B, first prize goes to Yashasvi. Second prize goes to Amit Liston Montero. Thank you, dear madam. Now, I would like to request Reverend Father Jose Kadati Parambil to come forward and honor the awardees of class 5th standard to 10th standard. I request Father Michael to come forward and honor the awardees of class 5th standard to class 10th standard. Class 5th A, first place goes to Sana Mariam. Second place, Deepa Shri. Class 5th B, first place goes to Mariam Banu. Second place, Anne Maria Robbie. Class 6, first prize goes to Vidal D'Souza. Class 7, first prize goes to Felicia. Second prize goes to Alfaz Mahin A. Class 8, first prize goes to Freya Pinto. Second prize goes to Hana Mariam. Class 9, first prize goes to Pranav Krishna. Second place goes to Vaiga RS. Class 10, first place goes to Aishat Shifa. Second place goes to Amina Insha. Thank you, Father.
Congratulations to all the academic winners. Thank you, everyone. It's not only about the trophy, it's about the journey to get there. We are extremely proud to appreciate and felicitate the individual champions of arts and sports of our school. Their constant practice, dedication, sportsmanship has helped them to achieve great success. We now call upon the stage our sports and arts champions to be awarded. And for this, may I now request Sister Betty to please come forward and honor our little champions. Now, I'm going to announce the individual champions of sports event. Senior boys, Mohammad Fahad Ali, KH. Girls, Trisha G. Junior boys, Abdul Libaniam. Girls, Freya Pinto. Now I'm going to announce the outstanding performers of the Arts Festival 2023-24. Category 1, Boys, Ahil Abdul Rahman. Girls, Franslin Prince. Category 2, Boys, Danveer. Girls, Yashasvi. Category 3, Boys, Alphas Main A. Girls, Sani V. Udhyawar. Category 4, Boys, Pranav Krishna. Girls, Amina Insha. Congratulations to the winners. Thank you, dear sister. You have made proud, happy, and satisfied to yourself, your parents and family, institution and nation. Your success is a result of your dedication, hard work, and commitment. It's our joy and happiness to honor you. I would like to invite Reverend Father Aloysius, SDB, to felicitate the achievers of 2022-23 CBSE Board. And the names are Rashul Prithvi Friedel and Pavita. It's our privilege to appreciate and honor our PTA members for their dedication, selfless service for the well-being of our school. We request our Rector and Manager, Reverend Father Michael SDB, to felicitate and honor them. Mrs. Vandana Vikram, our PTA President. Mr. Jafar K, our PTA Vice President.
Mr. Mohammad Ashraf K, PTA Advisor. Mr. Rukia Banu. Mr. Sheikh Ahmad. Mrs. Manjula Shetty. Mrs. Prasida. Mr. Ahmad Munawar. Mrs. Swapna KK and Mrs. Deepanjali. Our last year outgoing achiever Rashul is here. I request Father Jose to award him. Father Aloysius to award him. Thank you so much, dear Father. Now I request, it's my pleasure to invite our guest of honor, Miss Rupa, the actress of Vakadi, to speak few words. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಸ್ಕೂಲಿದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮೌನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನಮನ, ಹೊತ್ತ ಇಳೆಗೆ ನಮನ, ತುತ್ತುಗೊಟ್ಟ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮನ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ನಮನ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಡೀತಾರ ಅದುವೇ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ತಾರದ ವರ್ಣ ಪಟಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ, ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ, ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹಬ್ಬ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು 100 ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೇ ಭವಂತು. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, ma'am, for this verse. Now I request Mrs. Clara Veena, our school coordinator, to come forward and offer the memento as a token of love and gratitude to Miss Rupa, the actress. We request Father Michael to present the token of gratitude to our PTA executive member, Sumaya. Thank you, Father. I now request our principal to escort the dignitaries to the reserved places to enjoy the cultural event of DB Dream Night 2023. ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും. Kushizata sangongata buri kabare Christmas ache pहिले sa amche annual day. Hey Royson, what song is this? It's a Konkani song. So, is our next performance related to Konkani song? Not only Konkani, but our next performance is a remix song. Remix is the form of dance which contains different languages of song in one dance. Now, our 3rd standard students are going to perform a dance for the remix song. Jamama, aniyaw sang tatuka. Jamama, aniyaw sang tatuka. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Ani mazori chapila lagi felu madinaka. Undir mama I love, ani pachi ponali pulo. Undir mama I love, ani
आणि माझी मनाली फुलं आणि माधुरीच्या पिलानं टाका एका कसा राहिलं आणि माधुरीच्या पिलानं टाका एका कसा राहिलं या या माया या 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 Morgoa teu yager mezcalare tanto Morgoa teu yager mezcalare tanto Tajerek chiduna tata vakane karne penda Tajerek chiduna tata vakane karne penda Takayok paklo cita pura kandalunu tondu Takayok paklo cita pura kandalunu tondu अरे पकड्या चोरी काय रे चढून बाहेर रांड अरे पकड्या चोरी काय रे चढून बाहेर रांड या या माया या 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 फुले ആരന്റെ കണ്ടത്തിലെ ആരണ്ട കൊത്തണത് ആരന്റെ തെങ്ങും മേലെ ആരണ്ട ചെത്തണത് നല്ല ചങ്കാവിലെ കോരന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനണ്ട പാകത്തെ കരുമണി മുത്താണ് കളിക്കും കോരനും കടിയൂല ഞാനണ്ട കാക്കൂനും ചിരുതയ്ക്കും കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനണ്ട നടകളെ നേരം പോയി മുമ്പേലും ഞാനുണ്ട് മളരെ കൂട്ടിട്ട് കൊയ്യാനും ഞാനുണ്ട് ഞാറുമുങ്ങണ് വരമ്പ് മൂടണ് നേരം മങ്ങണ് കണ്ട കോള് മുങ്ങണ് ഓള് മുങ്ങണ് ഒപ്പമുങ്ങണ് കണ്ട താത്തി കൊയ്യണ് താളത്തി കൊയ്യണ് നീട്ടി കൊയ്യണ് കണ്ട വട്ടി നിറയ്ക്കണ് കൊട്ട നിറയ്ക്കണ് കഴി നിറയ്ക്കണ് കണ്ട लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद ये बाजे धुन झम झम झमाते जाओ तो नाच मन झम झम झमाते जाओ ये बाजे धुन झम झम झमाते जाओ तो नाच मन झम झम झमाते जाओ हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद
you for the incredible performance. The job of feet is walking, but their hobby is dancing. Have you ever seen Jugalbandi dance? Jugalbandi dance? What is it? It's a kind of dance where two teams perform for the same song but with different forms of dance. You mean we can watch two dance forms in one stage? Exactly, that's right. Now let us welcome our dance class students to perform a Jugalbandi dance. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito o un aquí, Booty explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, que la disco está llena y llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui. Taqui taqui, tienes un besito o un aquí, Booty explota como Saki Saki. Prende los motores Kawasaki, en la disco está llena y llegaron los Anunnaki. No le bajes. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your love, you got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your love, I see this fine girl for my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Ain't many fine situation I could lose, they tell I'm mellow. Finally I find what you know to the girl, but she don't follow. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 no. Such a perfect performance. Thank you so much, students. Guys, do you know where is Leaning Tower of Pisa? Italy. Where is Vatican City? Italy. Where can you find the luxurious cars in the world? Italy. Which country is famous for opera music? Italy. Hey, why are you talking about Italy now? That's because our Bosco girls are going to take us to Italy through an Italian folk dance.
you for giving the audience a peep into the lavish cultural folk. I request third standard student parents can collect their children from the class teacher. Now, I request our beloved principal, Reverend Father Tommy VJ, our school principal, to present the annual report of 2023-24. Respected dignitaries on the dais, dear parents, well-wishers, and my dear students. A great saying goes so: education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. It is an enduring tradition to take time to pause, turn around, to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and the unexpected, while setting various milestones and then uniting ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. We thank the Almighty God for all the blessings bestowed upon us year after year. Don Bosco Central School Manjeshwar has been stepping from success to success all through the years since its humble beginning in 2009, and the past year has been no exception. We have done excellently in academic and non-academic areas. With great pleasure, I present in a nutshell the highlights of the past academic year 2022-23-24. Let us watch on the screen from the time of the school reopening. This academic year, on the 5th June 2023, for classes 1 to 10th. The academic year for the UKG section began on the 7th of June 2023 with a special welcome to our tiny kids. And the academic year for the LKG section began on the 12th of June 2023 with a grand Pravesna Ulsava, and welcome them to the family of Don Bosco Central School Manjeshwar, strength of the school. This year we have 543 students from LKG to class 10, and hence a growth of 250 students over the past 2 years. We also have a very good, committed and qualified staff consisting of 28 teaching staff and 12 non-teaching staff. Infrastructure. We are privileged to have a well-set infrastructure and facilities available at this Don Bosco School for our students, like a well-set library, a good composite lab, a well-set computer lab, a beautiful auditorium, 2 big grounds, a good kindergarten park for the KG students, 4 school buses, etc. Investiture ceremony. Our school office bearers were officially sworn in at a very impressive investiture ceremony on 20th July 2023. The school cabinet took the pledge to uphold the pride and prestige of the school, led by our head boy, Master Fahad Ali, and head girl, Ms. Samantha D'Souza. Academic excellence and class 10 result. Excellence is an art won by training and habituation. The system of education in Don Bosco Central School Manjeshwar, as you all know, is a blend of theory and practice in the right proportions to arrive at a comprehensive curriculum. I feel proud to say that the first CBSE batch of class 10 2023
has secured 100% result. Out of the 15 students, 3 of them secured distinction, 10 of them with first class, and 2 of them with the second class. We congratulate all these students for the great achievements in their life. Sports and games. When students are physically fit, they will achieve more academically. Games and sports develop a sense of friendliness among the children and also build their team spirit. It helps children to develop mental and physical toughness and also accepts mistakes in their life. Bearing this in mind, the school provides ample opportunities for the students to perform regular exercises and to play various sports and games. On 9th of November, we had the school sports meet organized at our campus at a very professional manner. Many students have participated in various sports events at the school level, and the winners had the opportunity to participate at the CBSE Sahodaya Inter-School Sports Meet at Kasaragod district level and have won laurels to the school. School Annual Day. Annual Day celebrations are not just about celebrating a day, but celebrating a journey. Just like this year, during the last December also, we had the opportunity to celebrate the Parents' Day Talent Night 2022-23 with a variety of cultural events, and there was a good participation and encouragement from the part of the parents. KG section. For KG section, focus is laid on making learning through fun by initiating various subject enrichment activities which were conducted regularly in classrooms. These activities help students generate patterns for creative proficiency, build good character, and find purpose in life. They did celebrate Red Day and Fruits Day with great festivity through which they learned different types of fruits and colors. This year, we have improved the play area in the kindergarten, and 2 more smart classrooms are added to KG section. Arts competition. A spirit of competition teaches children the importance of taking a healthy risk instead of only doing activities that they are comfortable with. These competitions are made compulsory for all Bosconians, and opportunities are made available to motivate students to come out of their comfort zones and learn to take risks in their life and accept failures positively. To implement this idea, various inter-house competitions were held, such as speech competition in Hindi, English, Kannada and Malayalam, painting competition, collage making, fancy dress competition, poem recitation competition, single dance competitions and other group competitions also were made available. Some of our students also got the opportunity to participate in the district CBSE Sahodaya level inter-school competitions and won prizes. Independence Day. This year also we had a colorful celebration of the Independence Day at the school. With great pride, we saluted the tricolor flag of India and honored the great freedom fighters of our country. Onam celebration. On 25th of August, our students also had the opportunity to celebrate the Onam festival with a variety of Onam Kaligal, and our students also enjoyed the Onam Payasam with great joy. Teachers' Day. On 5th September, our students exhibited their great love for their dear teachers on the Teachers' Day. They put up a variety of programs and arranged memorable gifts for all the teachers. It was a day we all cherished the sweetness of a true
Guru Shishya relationship. Children's Day. Children are the hope of the future. They bring special joy in our family and in the society at large. Hence, on 14th November, the teachers of Don Bosco School left no stone unturned to make our children happy on this Children's Day. Children had the opportunity to take part in a variety of party games and won prizes. Our teachers also put up a beautiful stage program with variety of cultural events. Teachers Training Program. It is the teacher that makes the change, not the mere classroom. We believe in equipping teachers to prepare the students for the future and to update that knowledge. So, the school organized 8 various seminars and training to the teachers. The teachers are updated with the latest policies of the CBSE board through regular seminars and sessions on NEP, Students Training Program. Special session conducted in the school on the topics drug addiction and sex education to create awareness among the students regarding issues faced by the youth of today. The session was very interactive, where the students clarified their doubts regarding various means of substance and addictions and also the problems faced by today's teenagers. Environment Day. Say thank you to Mother Earth for all she gives you. Students of Don Bosco Central School Manjeshwar took a step on the Environment Day by planting a tree each at the school and also at their homes. Parents Teachers Meeting. We had 2 PTA meetings for the parents of our school and organized a training for all the parents about the parent-child relationship. We also have a regular open house for the parents. We had 2 separate PTA executive members meeting. We are extremely grateful to each one of them for their care, zeal, dedication and love for the growth of the school, as they especially get involved with all the activities of the school, especially with the school annual day program, study tours and excursions. It has been remarked, the world is a book and those who do not travel read only one page. Travel expands your horizons and school life cannot be completed without the fun of educational tours and excursions. These trips are tailor-made to facilitate the students to know and understand the real multicultural world. A highly knowledgeable 2-day trip to Mysore was planned for the students of class 8 to 10, where the students learned about the cultural heritage, various kinds of arts and architectural work. Our students also were taken to Kannur Vismaya Water Theme Park for a day of entertainment and friendship building. A new basketball court. This year, our school is blessed to have a new basketball court at the front yard that our students will have more opportunities to develop their talents. We also thank all those who are instrumental in getting this court at Don Bosco Manjeshwar. Extracurricular activities. Only study and no play makes Jack a dull boy. Hence, we have taken extra initiatives to provide extracurricular activities to our students like football, throwball, basketball, cricket, table tennis, computer class, yoga, keyboard and music class, dance class, karate class, chess, badminton, arts and crafts, etc. Competitive exam training. Our students got the privilege to be the part of various competitive exams trainings, thus preparing themselves for the highly competitive exams. A word of thanks. At this juncture, I would like to thank our superiors of Salesians of Don Bosco Province, Bangalore, all our dear fathers, teachers, parents, benefactors and friends who have contributed towards the growth of the school in one way or other. We do cherish your great support and guidance.
as we continue our successful journey, we promise that we will do all that is required for the betterment of our students, that they may grow as a good human being and as a good citizen of our country. Once again, thank you all. Have a wonderful evening. Especially all our special wishes. I have the honor to thank in a very special way Father Jose Kalathiparambil, the president of Kasaragod School, CBSE Schools Complex, Sahodaya. He is here, and also Secretary, Sister Jyoti is here. I'd like to welcome them on the stage and present a memo each to them. I invite Father Anil D'Souza to come and present the mementos. அமுதக்கடல் உனக்குத்தான், ஆறாமழை உனக்குத்தான், நீங்கா நிழல் உனக்குத்தான், நீ கண்மணி எனக்குத்தானே. பொருந்திப்போ நீ தோளோடு, மடியில் ஊஞ்சல்லாடு, என் பார்வை உன்னோடு, உன் பொம்மை கண்ணோடு, பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம் காதார. Thank you so much, Father, for taking us to the wonderful memory of this academic year. Hey guys, what are you doing? What act is this? You don't know, this one is the oldest forms of dance. This consists of group dances and martial arts like Parichamuttukalli. This art form is believed to be evolved from Kalariyapattu. A brass lamp is placed on the floor and the dancers move around it with measured steps. Singing, dancing, song and rhythmic movements are the major attractions. Let's welcome our 5th standard dazzling girls for the wonderful Magam Kali performance. வாழ்கவே தீதை வாழ்க வாழ்க நம்முடைய ஈஷையெல்லாம் பூமி மேல் தீதை வழி கூறாய் நடக்க வேண்டி வந்தவரோ நாமெல்லாம் தீதை அழிவு காலம் வந்தடுத்தோ அலையுந்த நின் மக்களே தீதை அழியாய் வண்ணம் காத்தருள்வார் கழிவு பேசுக வார்த்தோமன் தீதை மனமேல் நின்றோ வேதிய
തടി ചെമ്പുമിരുമ്പും മറ്റും പാലവക വേണ്ടും പണികൾ ഇന്ദേതത്ത തത്തത്തത്തകതത്തെ കൃതിത്തൈതകതേതാം മഹിമയോടരിമകളെല്ലാം ചെയ്യും മനുവിവാദിത്തത്തകതത്തികിതത്താം തികിതകതകതത്തികിതത്താം കൃതിത്തത്താം കൃതിത്തത്താം കൃതിത്തത്തത്താദിത്താതിമൃതത്തെ ഇന്ദേതത്ത തത്തത്തത്തകതത്തെ കൃതിത്തൈതകതേതാം ഇമ്പമോടരുവികൾ തിരുമനസാലെ ഇയൽ വഴി തീ തീ തെയ്യം തത്ത തികുതി തെയ്യം തത്ത തീ തേ തികുതേ തിതയിത്താതിത്താതിമൃതത്തെ ഇന്ദേതത്ത തത്തത്തത്തകതത്തെ കൃതിത്തൈതകതേതാം വിശ്വമിടങ്കയിലായവനൊരുവൻ വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുൻപാകെ തക്കിടകിടതകി തക്കിടകിടതകി തക്കിടകിടതകിതി തകത 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 തീ തിക്കിടകിടതകി തിക്കിടകിടതകി തിക്കിടകിടതകിതി തികിത 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 തീ തക്കിടകിടതകിതി തകത തീ തിക്കിടകിടതകിതി തികിത തീ തക്കിടകിടതേ തിക്കിടകിടതേ തക്കിട്ടേതാ ഇന്ദത്താകിടതേ ഇതേ ഇതേ ഇന്ദത്താകിട തക്കിടകിടതകിതി വിഷമിടങ്കയിലായവനൊരുവൻ വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുൻപാകെ വിധി പോലെ തകർകുതിത്തത്താതിമൃതത്തെ Thank you, students, for the rhythmic dance. Santali Sawara, Kui kui quack kishan. Oruang Juang. Bonda and ho. Hey guys, what are you saying? What language is this? These are all tribal languages. A tribe is a group of people who live and work together in a shared geographical area. But now, why are you talking about them? Because our next performance is tribal dance. So now, let us watch a tribal dance performance by our 4th standard students. Gili 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 gum talaka. Ho ha ho ha. Gili 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 gum talaka. Ho ha ho ha.
Oh my God, you guys broke the stumps on stage. It was really an awesome performance. Oppana, Oppana, Oppana. Everybody is eagerly waiting for the traditional performance of Oppana. What is this Oppana? Oppana is a popular form of social entertainment among the Mappila community of Kerala, prevalent throughout Kerala, especially in Malabar. The term Oppana is believed to be originated from the Arabic word afna. Wow, sounds interesting. Even I want to watch it. Let us welcome our Bosconian girls to perform to the traditional dance of Oppana. പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം മലർക്കൈ കുട്ടി പാടടി നല്ലോണം പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി തൂകട്ടെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളിയൊന്ന് പാടട്ടെ ഒഞ്ചത്തി പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം മലർക്കൈ കുട്ടി പാടടി നല്ലോണം പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി തൂകട്ടെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളിയൊന്ന് പാടട്ടെ. പത്ത് ചുരയുള്ള പച്ചവൈരക്കല്ല് വെച്ച മാലയും കൊണ്ട് വരും മാരനിരണ്ട് കണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. പത്ത് ചുരയുള്ള പച്ചവൈരക്കല്ല് വെച്ച മാലയും കൊണ്ട് വരും മാരനിരണ്ട് കണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.
കള്ളിക്കുട്ടി പ്രായം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കല്യാണ രാത്രി വന്നു കല്യാണ രാത്രി വന്നു മൈലാഞ്ചി കൊമ്പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ വലിച്ചരച്ച് കൈക്കറി ചത്ത വീട് പെണ്ണേ നീണ്ട മൈക്കണ്ണാലോ ഞാനാടും പെണ്ണേ പച്ച മറന്ന തമ്മ ചാത്താതെ ഓടി തന്ന ചെഞ്ചിന്റെ പാട്ടുണ്ടോടി പെണ്ണേ നീയും മുഞ്ചത്ത തട്ട വിട്ട പെണ്ണേ മൈലാഞ്ചി കൊമ്പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ വലിച്ചരച്ച് കൈക്കറി ചത്ത വീട് പെണ്ണേ നീണ്ട മൈക്കണ്ണാലോ ഞാനാടും പെണ്ണേ പച്ച മറന്ന തമ്മ ചാത്താതെ ഓടി തന്ന ചെഞ്ചിന്റെ പാട്ടുണ്ടോടി പെണ്ണേ നീയും മുഞ്ചത്ത തട്ട വിട്ട പെണ്ണേ പടവാള് കിഴിയുള്ളോള് പഞ്ചാര മൊഴിയുള്ളോള് പദമൊന്നും ശരിയുള്ള പൂങ്കവിദേവി പെണ്ണ് സൈനഭാവി പടവാള് കിഴിയുള്ളോള് പഞ്ചാര മൊഴിയുള്ളോള് പദമൊന്നും ശരിയുള്ള പൂങ്കവിദേവി പെണ്ണ് സൈനഭാവി Wow, girls, you're really taking us to the eve of marriage celebration. Can you guys identify this It's a TV. and this It's a mobile phone. and this? You're reading a book. Wow, well done. But why are you doing this? Because our next performance is related to this. I got it. You're talking about mime show, right? You're right. Mime is a type of acting that does not use words or speech. Mime is all about your physical expressions and movements. Now, let's welcome our Bosconian boys to present a mime show.
Wow, guys, you're the best at what you did just now. Do you know what is so funny today? No, I don't know. What I know is that we are having Don Bosco Annual Day, and that's not at all funny. But I heard some of the students are speaking about funny dance. So let's see what's so funny. Let's welcome our 5th standard students to make you laugh till your stomach pains. റോക്കി എടാ ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ശ്രമിക്ക്. ഓ എന്റെ കൈ പൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉന്തിക്കോ ഈ കാളവണ്ടി. അല്ല. എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു മിനിറ്റ് റോക്കി, നീ സ്നിക്കേഴ്സ് കഴിക്ക. എന്തിന്? കാരണം നിനക്ക് വിശക്കുമ്പോ നീ ഹീറോയിൻ പോലെ ആകുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി. யோகி பாலக்குடி. குடிக்க மாட்டேன்னே நீ என்ன பண்ணுவ? അടിച്ചു നിന്റെ 32 പല്ലും കാരണ കൊണ്ട് കായിൽ താഴ്ത്തും. இப்ப நான் குடிக்கிறேன். തങ്കപ്പല്ല് അടുത്ത പല്ല് സിംഗപ്പല്ല്. அங்கிள் பல்லு வேதனையா? போடா வெண்ண போட்டி என்ன சொல்லி அடிப்பெந்தூள். தோடா இன்று யாரும் வந்தா தோட கொடுப்பெந்தூள். போடா வெண்ண போட்டி என்ன சொல்லி அடிப்பெந்தூள். தோடா இன்று யாரும் வந்தா தோட கொடுப்பெந்தூள். ஏ பிரதக்கே அடல்ல கம்பாண்டா நைனா தூள். സെൻസഡൈൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒരു സമയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത്? 2 ബോണ്ട, ഒരു സവാള വട, ഒരു സുഖിയൻ. വിരാട് സർ, ഒരു മാച്ച് കളിക്കാം. ശരി വാ, ടീം തിരിക്കാം. എന്റെ ടീമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമോ? This is the secret of our energy. Abbas! ബാത്റൂമിന് ഇത് പോരാ. ഒരു ചെറിയ
സാധനം കൂടി കാണിക്കാണ്ടല്ലോ. അത് ഇനി എന്താണാവ്? എന്ത് പണ്ടാവിനാവട്ടെ. ഉന്മേഷ ചിന്തു നിറഞ്ഞു വേഷം ഉന്മേഷത്തിന്റെ മിട്ടുപൊട്ടി. Thank you so much, students, for making us laugh. Indian culture includes a treasure of variety of folk dance. The diversity of cultural and tradition is reflected to the variety of folk dances. Now let us welcome our district level dancer, Miss Shanvi, who scored grade A on stage to move feet for the folk dance. മേക്കാച്ചിത്തവളുടെ സ്വരമുള്ള പെണ്ണ്, കാക്കാച്ചി തോൽക്കുന്ന നിറമുള്ള പെണ്ണ്, കണ്ണാണെ നിന്നാണെ പാടാതിരുന്ന അരവയർ കഞ്ഞിക്ക് കാശു തരാൻ. മുക്കിനും മൂലെന്നും തെമ്മാടിക്കുട്ടെന്ന പാത്തു പതുങ്ങി വിളിച്ചിടുമ്പോൾ കാക്കിച്ചു തുപ്പിത്തെറി പറഞ്ഞിട്ടും ബാണം വിട്ടെന്ന പോലോടുമവ. പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വച്ച് എന്തും പറഞ്ഞിടുവൻ കോരുന്നോരെന്റെ നിറം കാണുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും പാടിയാൽ ആകാശം വീഴുമോ, ഞാനൊന്ന് ആടിയാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുമോ. പൈസ കയ്യിൽ വരാൻ എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ, നീ ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ തമ്പുരാനെ ചൊല്ലുവിൻ. ഞൊണ്ടിയായി തീർന്നാലോ, ഞൊണ്ടിയായി തീർന്നാലോ, കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കും കുരുടിയായി ചെന്നാലോ, കുരുടിയായി ചെന്നാലോ കണ്ട കാശ് തന്നിടും. കണ്ണൊന്നു ചെമ്മിയാലും ഇല്ലാത്ത കാശ് വരും. അക്കാശ് വേണ്ടപ്പോ അപ്പപ്പോ വേണ്ടപ്പോ ഏലിലേലും തെയ്യത്തോ മേലിലേലോ, ഏലിലേലും തെയ്യത്തോ മേലിലേലോ, ഏലിലേലും തെയ്യത്തോ മേലിലേലോ. ഏതോ പാപിയാ ജന്മിയൊരിക്കലും അമ്മയെ കൊന്നു തെരുവിലെറിഞ്ഞു. പാവമന്നച്ഛനെ തടവറയ്ക്കുള്ളിലാക്കി എന്നയോർപ്പച്ചൻ കേറുന്നു. നീതിയോ ന്യായമോ ഇല്ലാത്ത
പോലാകും മാനം പേണിൽ മൗനമാണ് നല്ലതെന്നും അറിയാം എന്നേലും എൻ്റെ മുല്ലയും പൂക്കുമെന്നും അറിയാം तेरे बिन भी क्या जीना 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 Wow, that was a stage-breaking performance. Your dance lighted up the stage. I'm extremely glad to invite our chief guest, Reverend Father George P.S., the director of REDS Bangalore. So let us have the privilege of listening to him. Dear Father Michael, Manager, Don Bosco Central School, Father Tommy, Principal, Don Bosco School, Father Aloysius, other fathers, sisters, our esteemed guests, dear parents, and my dear loving children. Good evening. Okay, no one is saying good evening. So this is the 20th item of today, and I see another 10 more items are there in the list. So I won't take much of your time. At the very outset, I want to congratulate the principal, the manager, the teachers, the PTA members, and all the students for this wonderful performance. It was really interesting. It was really nice. It was also very inspiring to see you all performing. And I'm sure a lot of hard work is put in by the teachers, the other non-teaching staff. So a very big word of congratulations. The entire team, I think we must give them one round of applause for all the performers and all those who worked behind the scene. I was happy to see varieties of programs from as far as from Italy to the end of South India, that is of Oppana and Margangali. Only one thing was missing. I was also expecting some pizza as part of Italian song, but then Father Michael told me that pizza will be available after this program. So once again, a very big congratulations to the entire team. Dear friends, I really like to come to Mangalore and Manjeshwar and this particular area. There are few reasons for this. Definitely, I enjoy the fish, fresh fish, bangda and other fish that is given here. I love to hear a little bit of Tulu, Incha, Ulla, Onasanda, and all the lovely Tulu spoken in and around here. And also to meet
some of the students and all those who are doing studies. I had the privilege of doing my master's in Mangalore, and I enjoy this place. And I used to travel every day from this place to Kankanadi and back. I still remember now the roads are really good. We can come very fast. Those days the roads were not that very good, and I used to remember the heavy showers preventing and blocking several of our journeys to Mangalore. Second reason is from the beginning of this school, I remember the foundation stone laying of this particular school. Till the completion of this particular school, I had the privilege of journeying along with the fathers, the architects, the engineers. And I must say that this is one of the best schools that we have in the province of Bangalore, consisting of Kerala and Karnataka. Nearly 1 lakh square feet school is really a blessing and really a very good privilege to the people of this locality, the Manjeshwar and its surrounding areas. So you must be really proud of having a school, a team where your children can enjoy and perform and study well. When I see this big stage where 20 or 30 students can dance at the same time, they're really a big privilege, and some of our schools do not have this. At this juncture, I also would like to remember our donor, Mr. Claude Marion, and his foundation, who generously supported the finance for this particular school. I can vouch and say that all the fees that we collect from your students, maybe for years, will not be able to get the money that we put in for this particular school. You know, the father, Thomas Miladu's name is there. Similarly, the auntie of Mr. Claude, Sister Elizabeth, her name is printed and kept here, is on behalf of these two big personalities. Father Thomas, his bust is there, and I am sure Father has explained to you about Father Thomas. Similarly, this Sister Elizabeth, who was the auntie of Mr. Claude, she was a cloistered nun and lived her life in Alua. So it's her honor, it's in her memory this particular school is built, and we are all enjoying the building and all the facilities inside in the school building. So my dear students, you have every responsibility to pray for Mr. Claude Marion and for his family. The month of October, I had the privilege of meeting him. Mr. Claude lives in Lisbon, in Portugal, and he lives a very ordinary life, very simple life, but he is really interested in students getting good education. So, on behalf of all the parents, on behalf of all the students, on behalf of the management, we express once again our heartfelt thanks and gratitude to Mr. Claude Marion and his foundation. Then, dear parents, I want to tell you one message or one area of my concern. I'm sure, and you must be also really proud that your children are studying here. Are you proud? Yes, you are all. You must be really proud because it's a privilege. It's really a blessing to study in a Don Bosco school. And I'm sure as the years go by, parents will queue up in front of Don Bosco school for admissions. I was going through the list of some of our past peoples
which I would like to share with you here now. Currently, in the government, we have Mr. Piyush Goyal. He is an MP and a minister. We have Sarbanand Sonowal. He was the former CM of Assam. We have the famous chess player Vishwanath Anand. We have Mekin Mageshwari, the founder of Flipkart. We have Ravi Shastri, the international cricketer. We have again another politician, P.S. Sakma, again the former CM of Meghalaya, and one more, Dr. Rajdeep Roy, senior scientist at ISRO. These are the few names that I have mentioned. All these big personalities are all past peoples of Don Bosco. So I am sure as years go by, many more big personalities will come from this school. So dear parents, you must be really proud. You are really privileged. It's really a good blessing that your children are studying here. So you have a responsibility. Your responsibility is to cooperate with the management. It's your school, it's your family, it's your second home. So cooperate with the management, with the principal, with the teachers to make this school the best school the entire area, be it in Kasaragod district or be it Mangalore district, the entire area. Make it the best school with your cooperation and your collaboration. And I must also tell you that all these people, the teachers, the principal, the manager, everyone is putting their very best. I had the experience of working few years in a school. Sometimes I see parents simply coming and shouting and yelling, or they will simply argue, or they will come like coming in a marketplace. My dear parents, this campus, any school, is not a marketplace. It is a place where we give knowledge, wisdom to your children. So whenever you coming to any of the educational campus, please behave well, please cooperate, and you, with your cooperation, with your support, we can make this school a beautiful, a best school in the entire locality. And coming to the children, the students, I also have a message for you. I'm sure you know who Don Bosco is. Do you know who Don Bosco is? Children, do you know who Don Bosco is? No answer. Okay. I'm sure you have learned, you will be learning something about Don Bosco. Don Bosco, no doubt, was a very big, very famous educationalist. He was a good educator. But he was also quite strict. He was also a very strict educator. And hundreds of children, students, studied in his campus, in his schools. But he has also told children, jump, play, sing, dance, but do not sin, which means children are told not to misbehave. And my dear parents, my dear students, Don Bosco was really very strict. If somebody, any child misbehaved, he took very strict action. He always said, one rotten tomato can spoil the entire basket. So remove that particular tomato from the basket so that other children can be saved. So if your children are not behaving well, though Don Bosco was a great lover of children, he will remove, our management will remove that particular child
whether he is good in studies, whether good in sports, whichever it is, we don't want any spoiled children in our campus. That's one of Don Bosco's criteria. In this, along with Don Bosco, we also believe strongly in Holy Bible. And in the Bible it says that if anyone is leading you to sin, put a stone around his neck, big stone around his neck, take him into the deep sea and throw him there, because it is better to have one less than so many of them getting spoiled. So this is something which Don Bosco has told very clearly. I am sure this school, this management also will be taking very strict action onto those children who are not behaving well. Again, Don Bosco really looked at the hidden talents, the potentialities of the children. Every child is filled with lots of gifts, which was very evident on the stage. The way they dance, the creative ways, singing, playing, those are the talents of the children. And our aim, our objective is to develop these talents of the children so that they can become good citizens of tomorrow. Here I would like to share with you two examples. I am sure most of you have read the storybooks of Harry Potter. And I am sure you know the author of Harry Potter. It is J.K. Rowling. And when you have some time, you can read her biography. A very famous author, a billionaire through her books. But when you read her story, you will come to know she underwent several obstacles. My dear friends, 12 publishers rejected her stories. She did not give up. She continued writing, fine-tuning, and today you know what is Harry Potter. You know how many editions are there. It is one of the best-selling books in today's world, and she has become so popular against all her obstacles because of her practice, her perseverance, her determination, her will to do the best. So any student who wants to excel in Don Bosco School, we will give you the chance, we will give you the freedom, we will give you the opportunities, but we should not give up. You must not give up. Practice that will make you perfect. There is another interesting man. He is also a kind of a motivation for me. He's a famous fellow as of now. He is the founder of Alibaba company, Alibaba banks, which are very popular in China. Any guess? Anybody knows his name? He is lovingly called as Jack Ma. And you can again read his story, his life, the way, the struggles he underwent. If you read his story, there's one incident. He went for an interview. That company wanted 22 employees, and there were 23 people for the interview. And except Jack Ma, all the others got selected. But he did not give it up. He continued, he struggled, he was going by bicycle, he learned English, he was trying to speak with people. And my dear friends, his struggle, his difficulties, his earnestness, eagerness to learn more made him, and you know the number of companies, the banks, the investments, various programs began by Jack Ma under Alibaba.
So, as we celebrate this annual day, as I congratulate the entire team, parents, please remember what I said. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಶಾಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಾದರ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಊರಿನ, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. I wish all the parents all the very best. Once again, all the very best, the students, the management, and thank you for giving me this opportunity. God bless you all. Thank you. Thank you, dear Father, for these words of appreciation and best wishes. Now I request Reverend Father Tommy Vijay, our school principal, to come forward and offer the memento as a token of love and gratitude to Reverend Father George P.S., the director of BREDS, Bangalore. Thank you, dear fathers. Do you like banana chips? Yes. Do you like boat race? Yes. Do you like Vadambali? Yes. Kerala is always referred as a God's own country. Named as one of the 10 paradises of the world. Coconut-lined sandy beaches, backwaters, hill stations, Ayurvedic tourism and tropical greenery as its major attractions. It is noticeable for different types of art forms. Such as Kathakali, Mohiniyattam, Oppana, Thiruvatira, Margankali, Pulikali and many more. Let's welcome our Bosconians on the stage to show their Kerala theme performance. ഇത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. മനുഷ്യൻ വേട്ടക്കാരനിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ ജീവിയായി മാറിയപ്പോൾ നിരവധി കലാകായിക അഭ്യാസങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ജന്മം കൊള്ളുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ആയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ്, നൃത്തകലാരൂപങ്ങളായ കഥകളി, തെയ്യം, ഓട്ടംതുള്ളൽ എന്നിവ ഇന്ന് വെറും പ്രഹസനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിപ്രസരത്തിൽ നാടിനു നടുവേ ഓടുന്ന നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ വേരുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം.
അടവുകളും ചുവടുകളും ഉറച്ച മലയാളി സ്വയസംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ ആയുധങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. വാളും പരിചയും. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനും രാമനാട്ടത്തിനും വേഷപ്പകർച്ച നൽകി രൂപം കൊണ്ട് ദൂരദേശക്കാർക്ക് പോലും അത്ഭുതമായിരുന്ന കലാരൂപത്തെ മലയാളി കഥകളി എന്ന് വിളിച്ചു. ആലായാൽ തറ വേണം, പടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിങ്ങു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം, കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, പടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിങ്ങു ചേർന്നൊരു കുളവും പരന്നൊരു ജ്യോതിയായി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് അതേ പരിപാലിച്ചു. പുതിയ ലോകത്തിന്റെ തിരക്കിലും വേഗതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കലകൾ പുതുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാതടപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും വേഗം കൂടിയ ചലനവുമുള്ള വിദേശ കലാരൂപങ്ങൾ ഘടികാരത്തിൽ നാഴിക കുറവായ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാതായി. രക്ഷിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കാലം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമായി അവശേഷിക്കും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും. ആഹാ, എന്തോ ഒരു പെർഫോമൻസ്! വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ നന്ദി. Lights ready, camera ready, rolling ready, action. Hold on. Are you guys going to shoot a movie? Not a movie, but our Bosconians are ready for the comedy drama. Wow, really? Then why to waste time? Let's welcome our Bosconians on stage to entertain the audience.
మాని నంగరే విరజపేట డుండుగయ్య మాని నంగరే ఓళ్ళులేర మాని నంగరే పెసరపేట డుండుగయ్య మాని నంగరే తంగాటి గుమరి నంగరే తంగాటి మాని నంగరే మాని నంగర తంగాటి మతుమ్మల తండే మాని నంగర తంగాటి మతుమ్మల తండే కిన్నకొండ మంజల కొండ మాని నంగరకే కిన్నకొండ మంజల కొండ చుంకటి నంగరకే ఆయన్నకొండ మంజల కొండ మాని నంగరకే ఎన్నకొండ మంజల కొండ చుంకటి నంగరకే మాని నంగర తంగాటి గుమరి నంగరే తంగాటి మాని నంగరే ഓക്കെ 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 ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നടത്തിയാൽ മതി. സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിൽ ധർണയോ? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പം വരും. ഞാനിവിടെ സ്കൂളിൽ കൊച്ചിന്റെ PTA മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല എച്ചമ്മ എവിടെ? പറയാതിരിക്കുക നല്ലത്. നമ്മളെവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരെങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നടക്കുന്നു. പിള്ളേരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഷ്ടമാണ്. ലേറ്റ് ആയല്ലേ? എത്ര സമയമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെ ശിശുദിനത്തിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. മക്കളെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാരും ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കും കേട്ടാ. സാർ എന്താ സാർ ഇത്രയും താമസിച്ചത്? പിള്ളേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സമയമായില്ലേ? അതിന് ഉച്ചക്കല്ലേ ചോറ് കൊടുക്കണ്ട. എത്ര മണിയായി നോക്ക്. എന്റെ ടീച്ചറെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ തെണ്ടിട്ടെന്നറിയാം ഇത്രയും സാധനം കിട്ടിയത്. ഇപ്പം 3 തേങ്ങയും ഒരു 4 പപ്പായയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മതി മതി മതി. ഈ പപ്പായ എടുത്തിട്ട് തോരൻ വെക്കണം. ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാമ്പാർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു ആയവല്ലാകണം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രിൽ സാറാണ്. എനിക്കൊരു നിലയമ്മലെ കൊണ്ട് അറിയാം. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആരാണ്? ആണല്ലോ. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ 1 കിറ്റ് അരിയും കുറെ വിറകുമായിട്ടാണ് രാവിലെ വന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോറ് വാർത്തിട്ടിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിലയും വിലയൊന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? ചെലപ്പോ ടീച്ചറെ അത് കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ വല്ലവന്റെയും പറമ്പിലെ പപ്പായം തേങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ചുമ്മാ അല്ല എന്റെ കൊച്ചു ഇതുപോലെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. അതായത് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഫണ്ട് നിങ്ങൾ അരിച്ചു മാറ്റുവാണ്. വൃത്തിയോടെ പറയരുത്. പിന്നെന്തോ? ഞങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അതിൽ പിള്ളേർക്ക് പാല് കൊടുക്കണം, മുട്ട കൊടുക്കണം. ഇവിടുന്നൊക്കെ പൈസക്ക് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇറച്ചി മീനും എല്ലാം, പിള്ളേർക്ക് കഞ്ഞിയും പയറും. അത് എവിടെ തന്നെ ആയോ? എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിലയും നിലയും ഒക്കെ മറന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പറമ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയോ പപ്പായോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പിള്ളേർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം, ഇതും ചെയ്യണം. ഇത് എവിടെ തന്നെ ആയോ? നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. സാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാത്ത സാറ് പോയിട്ട് ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കോ. ഒരു ആയ വെക്കുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, എന്നെ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടല്ലേ? ടീച്ചറെ, ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. എന്തോ? കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. കൊച്ചിനെ അവിടെ പോയി അവിടെ നിൽക്കുക. വിളിച്ചോണ്ട് വെച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ടീച്ചർ ഓരോ പിള്ളേരുടെ പേര് വിളിക്കും. അവർ പാരന്റുമായിട്ട് കയറി വരണം കേട്ടോ. ജോണി, പപ്പയെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. പപ്പ. ഓ മോനെ, തുടങ്ങിയ മോനെ. പപ്പായുടെ അടുത്ത് നിന്നോ കേട്ടോ. അപ്പൊ ജോണിയുടെ പപ്പ. പേര് പീറ്റർ. നോക്കൂ സാർ. നോക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ ടീച്ചറല്ലേ അവന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്യാപ്പിട്ട് നിന്നത്. നെക്ലസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കാൻ. സോറി, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇത്ര മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി. താങ്ക് യു എന്ന് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് നോക്ക്. 9, 7, 4, 6, 3 ഫോൺ നമ്പറാ ടീച്ചറെ? ഫോൺ നമ്പർ അല്ല, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിന് ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കായത്. ഇതിനാണോ നിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ആവണിയെ നോക്ക്, 100-ൽ 100. അവളെ നോക്കി നോക്കിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. മട്ട കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കൂ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറേ, ഇവനെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് വൈഫിന് എന്താ വല്ല ജോലി ഉണ്ടാവും? വൈഫ് വൈഫിനൊന്നും അവളെ കാര്യം പിന്നെ പറയാതിരിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് എപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ പാചകം നോക്കണല്ലോ പടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്ത് കൊച്ചിനെ നോക്കണം. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പുതിയ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ഡിഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക. റെസിപ്പി. ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना.
അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരാനല്ല പറഞ്ഞത്. സങ്കല്പിച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മധുരം. ഇത് ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണ്. ഈ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. Yes, Papa. ആ, Papa. ആ, Papa. അവനെല്ലാം അറിയാലോ. പിന്നെ അതല്ലാന്ന്. ഇതല്ലല്ലോ, ഇതിനാണോ കുട്ടികളെ കളിക്കാനാണോ? നഴ്സറി സ്കൂളിലെ റൈംസ് പാടാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചേക്കുന്നത്? പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ല, ഇനി ഇവനെ തല്ലിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സാറേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വേണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ്, സവാള, തക്കാളി. ക്യാരറ്റ്, സവാള, തക്കാളി. ക്യാരറ്റ്, സവാള, തക്കാളി അല്ല, അത് 3 കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ നമുക്ക് കിടക്കാച്ചി. എന്റെ പോലെ കിടക്കാച്ചി ആവട്ടെ. ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കാച്ചി ആക്കിയാൽ മതി. ചെല്ലങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ സാറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? എന്തായിരുന്നു? ക്യാരറ്റ്, സവാള, തക്കാളി. അയ്യോ, അതല്ല, അത് സാമ്പാർ. വേറെ 3 കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി, പിന്നെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, പിന്നെ നീറ്റ്നെസ്. ഇത് 3ഉം ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വളർത്തിയെടുക്കും. മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പൈസ നോക്കണ്ട, കാരണം ഇവൻ പഠിച്ചു കണ്ടാ മതി. കാശ് കടവ് മറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് മേടിക്കും. ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം ഒന്നും അല്ല. എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഇത് എന്ത് വർത്താനം? ഇത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതും പറ്റത്തില്ല. ഇത് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ മാർക്ക് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആവട്ടെ, ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കണം. നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ പോയിരുന്നു ചെല്ലി പോ. അല്ലല്ല, പിന്നെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നു, അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. അച്ചടക്കം തീരെയില്ല. എന്തൊക്കെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഈ കൊച്ചിന്റെ വായിന്ന് വരുന്നത്. തെറിയ പറയുന്നറിയാമോ? എന്റെ മോനോ? എന്റെ മോൻ തെറി പറയുന്നതാ? എന്റെ ലൈഫിൽ നീ നിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മനുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെറി വിളിച്ചില്ലേ? നീ തെറി? ഇല്ല, വിളിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും തെറി പറയത്തില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ചിലപ്പം എന്റെ ഭാര്യയുടെ മൂത്ത സഹോദരനുണ്ട്, അവന്റെ വായിന്നായിരിക്കും ഇവനിത് പഠിച്ചത്. അവനെ പോലൊരു നാറ്. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ ഏത് വഴിയാ വരുന്നെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇനി കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്ക്. പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്നെ അടുത്ത് വിളിക്കണം. എനിക്ക് സമയമില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ധർണയുണ്ട്. ഒരു സമയമില്ല ടീച്ചർ, അതുകൊണ്ടാ. സമയമില്ല. ഇരിക്കോ, നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. പാർട്ടി അമ്മയും കുട്ടി വരൂ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണല്ലോ വന്നാലും എനിക്ക് ധർണയുണ്ട് സെക്രട്ടറി, അറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ധർണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കണോ? ചാടിക്കയറി വരണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഈ സ്കൂളിനൊരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ്. നന്നായി പഠിക്കും, നല്ല സ്വഭാവമാണ്, അത്യാവശ്യം മാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കംപ്ലൈന്റുകളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കുഞ്ഞിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും നന്നായി വരത്തില്ല എന്ന്. പോയിരുന്നോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അനന്യ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറ്റൂല. കാരണം കൊച്ചൊരു അക്ഷരം പഠിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പടി നാണക്കാരിയാ. പഠിച്ചില്ലാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. എന്റെ മോളല്ലേ, അവളെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലാക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നാണം അതെന്റെ മകൾക്ക് പാടില്ല. കേട്ടല്ലോ, നാണം പാടില്ല. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു വടിയെടുത്തൊരു അടിയൊക്കെ അടിച്ചു. നമ്മൾ ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് അടിക്കാൻ പാടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇവളുടെ കണ്ണീന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വന്നില്ല, ഒരു വിഷമം പോലും ഇല്ല. എന്റെ മോളാ ഇവള്. ഇവക്ക് കണ്ണുനീര് വരാൻ പാടില്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങണ ഇവള്. ഇവക്ക് തൊലിക്കട്ടി വേണം, തൊലിക്കട്ടി. അല്ലെ, കൊച്ചിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറക്കിക്കോ, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടേ? കൊച്ചിന് കുറച്ച് അക്ഷരസ്ഫുടത കുറവാ. ആര് പറഞ്ഞു? എന്റെ കൊച്ചിന് ടീച്ചർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആ സാധനം ഉണ്ട്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാ വായിച്ചത്. ടീച്ചറെ, അവള് കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ, അവൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി. എനിക്ക് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട്. അതെ. എന്തോ ലേശം ഉപ്പിന്റെ കുറവ്, ലേശം. അതെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലേ നിൽക്കുന്നേ, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫണ്ടിന്റെ. അയ്യോ സാറിനെ കാണുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ബെഞ്ച് പോലും ഇല്ല. ഒരു പിള്ളേരുടെ ബാത്റൂമൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊട്ടിക്കിടക്കാണ്. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പാചകത്തിന് ആളില്ല. അതെ, ആളില്ല, സാധനങ്ങളില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരിലേക്ക് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പേപ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സർക്കാർ നമുക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ടീച്ചർ എന്നെ വർത്തമാനം പറയുന്നത്, സർക്കാരിന് ഫണ്ടില്ല. എവിടെ നടത്തിട്ട് തരും? ഫണ്ട് വേണ്ടേ സർക്കാരിന്? ഫണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് അനുവദിച്ചല്ലോ. അതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു ആയതാണ്. അല്ല, അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാരണം
എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവരിപ്പം മന്ത്രിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ, ഇവർക്ക് ഇനി സ്കൂളിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇവർക്ക് ഇനി ആവശ്യം ഈ കൈയിട്ട് വാരലും അഴിമതിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ജയിലാണ്. ഇവര് കൈയിട്ട് വാരലും അഴിമതിയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവര് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ചെല്ലും. സെൻട്രൽ ചെല്ലും. അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലാണോ വികസനം വേണ്ട, അവര് കിടക്കേണ്ട സെൻട്രൽ ജയിലിലാണോ വികസനം വേണ്ടത്? വാസ്തവം. ആരൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മുടെ ഡോൺ ബോസ്കോ ഫാദറും കൂട്ടരുമാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫാദർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. PTA മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? സുഖമാണ് ഫാദർ. മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? ഓക്കേ ഫാദർ. ഈയിടെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന അബിഗേലിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് ഫാദർ. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റും കഴുകന്മാർ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ അപരിചിതരോട് ഒരിക്കലും ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കരുത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, വേറൊരു കാര്യം. അതെന്താ ഫാദർ? ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നാം ഒരിക്കലും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാകരുത്. മോശം സിനിമയും അനുകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടേ? ശരിയാണ് ഫാദർ. ശരി. മതമേതായാലും നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി നാടിന് അഭിമാനമായി വളരുക. Are you ready, children? Yes, we are ready, father. മാതാപിതാക്കളെ, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിധിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. മക്കളെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരാക്കി പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ കരുതലോടെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി വളർത്തണം. അതിനായി നമുക്ക് ഒരുമയോടെ പരിശ്രമിക്കാം. Thank you, father. Thank you so much, Bosconians, for the entertaining skit. Hey Kushi, did we miss anything? Like? We entertained the audience with dance, skit, opener and mime. But there is something we cannot miss. Which performance is that? It's Duff Mode. Duff Mode is staged as a social event during festivals and nuptial ceremonies. The artist just beat on a shallow round of percussion instrument called the Duffu. The leader of the group sings the lead, while the other plays in the chorus and moves in a circle. Let's welcome our Bosconians for the Duff Moot.
Thank you so much, Bosconians, for a fantastic performance. Our next performance is about the state where our Bapuji was born. Bapuji? You mean the father of a nation? Mahatma Gandhi ji? Yes, you're right, Kushi. I'm talking about Mahatma Gandhi ji and his birthplace, Gujarat. It is renowned for its beach towns, historical capitals, and wildlife sanctuaries. Now, let's welcome our Bosco girls to spin and twirl to Garba tunes. Swagat che, swagat che. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यू हाय 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 रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यू हाय 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 हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ घास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी डोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हिट ले से ए हिट ले से मारे गरबे को मुंह से ए हिट ले से मारे गरबे को मुंह से डोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हिट ले से डोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हिट ले से तारी किया मने बारी आगे हिट ले से किया मने बारी आगे हिट ले से हमारे अंग मने द्वार आगे हिट ले से हमारे अंग मने द्वार आगे हिट ले से ए हिट ले से हमारे गरबे को मुंह से ए हिट ले से हमारे गरबे को मुंह से डोलीडा डोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हिट ले से डोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हिट ले से गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે
चमकीला तारा रंग बेर जुए तारी बात तारा ओए चमकीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया तारी कमरिया बेथलपुर मां बाबो वाग्यो ने मारो सूतो सोनीडो जाग्यो जवान लाल भम्मरिया रे लाल भम्मरिया भम्मरिया रे लाल भम्मरिया संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा सपनानी रेत वाली डगली ने तोफानो तराप मारे हाले साओ हापी जाए तो जेनी हिम्मत ने आम नहीं हापे एवो खारबो खलासी एवो हाडनो प्रवासी एवो खारबो खलासी एवो हाडनो प्रवासी गोतिलो 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકી થી જાતનું અમૂલ મોતીલો એ પતિ જે મજામાં ખાલી વાવટા તજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતિલો એવો હોડ છે ખલાસી મને ઓકે ભૈયા હોડ છે પ્રવાસી મને હાય હાય હૈયા હોડ છે ખલાસી મને લઈ જા
Sanushi, do you know which month is this? It's December. And what's special in December? I know, it's Christmas. Exactly. Come, let's watch a Christmas tableau. The story opens with a young woman in her home, Mary. She was from a town called Nazareth, and she was engaged to be married to Joseph. But to God, she was very important. So important that God sent an angel down from heaven with a message for her. Mary, don't be afraid. God is very pleased with you. You will give birth to a son. You will call him Jesus. He will be called the Son of the Most High. I don't understand. I'm not yet married. I'm a virgin. How can I have a son? The Holy Spirit will come, and his power will give you a baby. People will call him the Son of God. I'm a servant of God. I believe it will happen as you have said. O Mary, my beloved, an angel appeared to me in a dream, telling me that the Son of God will be born from you. Your pregnancy is a gift from God, and I should not be afraid to take you as my wife. The Roman Emperor Caesar Augustus, who ruled over the land, sent an order saying he wanted to count each and every person in the country. So everyone, including Mary and Joseph, had to go back to their hometown to be registered. Joseph came from a faraway town called Bethlehem. Because Mary was engaged to be his wife, she came with him to Bethlehem. Little donkey on a dusty road. Got to keep on plodding on, but with your heavy load. When they arrived in Bethlehem, they knocked on every door in the town looking for a place to stay. But there was no room anywhere. Please, please, help! My wife is about to have a baby. Do you have a room? I'm so sorry. All our rooms are filled with guests across the country. What I have is only our stable. Thank you so much. We will take it. Mary and Joseph settled down on the hay in a stable with the sleeping animals. Mary went into labor and Jesus was born. Meanwhile,
In some fields nearby, a group of shepherds were keeping watch over their flocks. An angel of the Lord appeared before them. Do not be afraid. I bring you news of great joy. Good news for people across the world. Today, in Bethlehem, a Savior has been born. You will find a baby lying in a manger. What shall we do? Let's go to Bethlehem. Yes, then we can see what has happened. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at thy sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Sometime later, more people came to visit. Among them were 3 wise men who knew the secret of the stars. They followed the star and reached the stable where Jesus was born. Three kings of Orient are, bearing gifts we travel so far. Field and fountain, moor and mountains, following yonder star. Oh, The wise men saw the child and they worshipped him. They also brought along with them a special gift for baby Jesus. Because you are the King of Kings, I bring you gold. Because you are the Son of God, I bring you frankincense. Because you are the Savior of the world, I bring you myrrh. As we see the twinkling Christmas lights, let us remember the star that led the wise men to seek the Savior. When we give and receive gifts, remember that the spirit of Christmas is the spirit of love, generosity, and goodness. We should keep this feeling alive within our hearts, not only during this season, but throughout our lives. joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
Hey Kushi, how was the tableau? It was superb. كيف حالك? How are you? ماذا يحدث؟ What's happening? علي السنوي للمدرسة دون بوسكو. Annual day of Don Bosco School. Insha, why are you talking in Arabic? That's because our next performance is related to this. Let's welcome our Bosconians for the Arabian dance. Marhaba, marhaba. دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعيلاوية يا مكاد والعدا كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعيلاوية يا مكان والعدا كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاول يا ولفي حرام عليك هجرتيني بلا سبة والعشرة هنت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبراني ماشي نادم Ey zama yara, zama dildara. Ey zama yara, zama dildara. Pomina minara, tastargu ki salam aya, to ehtiram aya. Pomina minara, tastargu ki salam aya, to ehtiram aya. Ey zama yara, zama dildara. Pomina minara, tastargu ki salam aya, to ehtiram aya. Pomina minara, tastargu ki salam aya, to ehtiram aya.
Ya lah minnata. Thank you so much, students, for the wonderful performance. Endurance, strength, speed, power, quickness, and coordination. Felicia, what are you blabbering? I'm not blabbering. I'm talking about our next performance, which need all this ability to showcase their talent. You mean our Bosconians are going to perform a pyramid act? Exactly. In Egypt, we see the pyramid made by humans, but now let's see the pyramid which is made by our young and energetic Bosco boys.
Generation? What do you mean? Yes, generation. Each generation has a name. I'm from Alpha generation and you're from Z generation and our parents are from X and millennials generation. Thank you for this, but why are we talking about this now? Because our next performance is retro dance. That means our parents' generation dance. Really? Then why to wait? Come, let's watch the dance. Let's welcome our 10th standard girls for the retro dance. டினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு கண்ணம்மா பெண்ணாலே டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு ரொசம்மா பெண்ணாலே டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு கண்ணம்மா பெண்ணாலே டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு ரொசம்மா பெண்ணாலே റോസാമ്മ പെണ്ണേ കണ്ടാൽ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് പെണ്ണേ ബെൽ ബോട്ടം പാൻസ് മിച്ച് ഹൈ ഹീൽ ഷൂസ് മിച്ച് കുതിര പോലെ കുത്താട് പെണ്ണേ ലാലേ 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 ലാലാ ലാലേ 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 ലാലാ ലാലേ ലാലേ ഭാവവുമായി പുളകം ചൊരിയുന്നു രാവുലർന്നല്ലോ എൻ മോഹമുതിരിച്ചല്ലോ രാവുലർന്നല്ലോ എൻ മോഹമുതിരിച്ചല്ലോ മഞ്ഞും ചന്ദ്രികയും മണിയറപ്പിക്കുന്നു ആ മണിയറയിൽ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകലിയുന്നു ഈ മായല്ലേ എൻ മലരിലെ മധുപിന്നാളല്ലേ നിന്നവയല്ലേ ഭാവവുമായി പുളകം ചൊരിയുന്നു. Tell me that you feel it too. I wanna live my life for you, baby. You gotta tell me that you feel it too. ഒരു മധുരത്തിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരം ആശകളാൽ ഒരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻ വണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ വണ്ടു ഞാൻ രതിപുഷ്പം പൂക്കുന്ന യാമം മാറിടം രാസകേളി തടാകം സുഖസോമം തേടുന്നു ദാഹം നീ തരൂ ആദ്യ
അധരശില്പങ്ങൾ മദന തൽപ്പങ്ങൾ ചൂടേറിയാളുന്ന കാമഹർഷം എന്നാണു നിൻ സംഗമം ഹേ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ താഴമ്പൂവോ താമരത്താരോ തേനോ തേനിലാവോ മാമഴമുത്തോ മല്ലിക്കൊഴുന്തോ മീനോ മാരിവില്ലോ തൊട്ടുറുമി നിന്നാട്ടെ തൊട്ടുറുമി നിന്നാട്ടെ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ മാനസ കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജറാണി ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ Wow, what a performance! Let's give a big round of applause. Do you want to improve your self-confidence? Yes, Do you want to improve your self-discipline? yes, Do you want to improve your strength of mind? yes, Do you want to improve your self-esteem? yes, yes, of course. But how will I do that? Just come to Don Bosco campus. They are enabling the youth to be self-confident, self-disciplined, and thereby enabling them to stand up for themselves. Let's welcome our Bosconians, karate masters on the stage to showcase their talents.
such a braveful performance. Pranav, what's wrong? You look sad. We have reached the end part of today's event, and again, one more year we have to wait for this day. Don't worry. One more year will pass like this. The school anthem is a powerful symbol of the school's unity and pride. So let us end the event with our school anthem. Now, I request everyone to stand for the school anthem. Gratitude can turn ordinary days into thanksgiving, routine jobs into joy, and ordinary opportunities into blessings. So let's welcome Miss Shifa and Miss Yashasi on stage to propose the vote of thanks. Someone has rightly said, gratitude springs from a heart brimming with the feelings of thanksgiving and gratifies both the receiver and the giver. A very good evening to all gathered here. It's my honor and privilege to express the words of gratitude to all who made this annual day celebration a great success. First and foremost, we thank God the Almighty for His choicest blessings upon each one of us and for making this day a grand success. I'd like to avail this opportunity to spell out words of thanks to our worthy chief guest, Father George P.S., Director Brits Bangalore, for sparing a few precious moments from his extremely busy schedule to grace us on this momentous day. Father, your presence on this day has enthused our children and has given us a purpose to pursue our academic goals relentlessly and bring glory in our chosen areas of interest. I also wish to acknowledge the presence of our guest of honor, Actor Rupa, for being a significant part of this beautiful evening. Your presence with us this evening has added color to our celebration. We thank all the fathers and sisters and all the dignitaries for being with us this evening. Your very presence with us here today has added beauty and made this celebration glorious. I would like to thank Sister Betty for being here from the day one to support us and guide us. I also take this opportunity to thank our rector and manager, Reverend Father Michael SDB, for always being there for us in every way possible, very especially for all the guidance in making this day a joyful one for all of us. A sincere and a special
special thanks to our beloved principal, Reverend Father Tommy Vijay, for your vision and dynamic leadership has brought us together to work as a team and for the success of this mega event. I would once again thank you for being our shield and support. A big thanks to all the teachers for their tireless effort, love, care and constant guidance, especially during these days of practices and today in making our annual celebration a memorable one. I also thank the non-teaching staff for looking after all the arrangements in making this day a wonderful one for all of us. Our sincere thanks to our PTA President, Mrs. Vandana, our Vice President, Mr. Jafar, and all our PTA members for their dedication, tireless service for the growth of our school. We are always grateful to your service. I would like to thank to all the best wishers, directly or indirectly. You were a part of this event. Thank you so much for your support. We express our special word of thank you to all our loving parents. Your presence with us this evening has doubled our joy and has made this day joyful and meaningful. We also extend our thanks to all the arrangers of this evening, sound and light, Delson Media for the online streaming, refreshments, chair arrangements, parking, etc. For all the arrangements in making today's celebration a successful one. I would like to thank Prince Agency, Lighting and Sounds, Wakadi for the systematic arrangements. Finally, I would like to thank our budding rock stars that made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. All the programs were very good and were enjoyed by each one of us present here. Last but not the least, a big thanks to each one of you who made this annual day celebration memorable for all of us. On behalf of our school, let me thank all the students of Don Bosco Central School to be disciplined and honored. Our school students are not only good at academic, but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Thank you one and all. A big thanks to each one of you for being here and for all your support and guidance. Today I am happy to announce that today we are closing the school for Christmas and New Year holidays, half yearly holidays, and we will reopen the school on 3rd of January. We'll have the class. So till 2nd of January, you'll have holidays. Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Thank you. God bless you. கண்ணால என்ன ஓரம் கட்டுற ஜாட காட்டியே ரொம்ப வாட்டி வதக்கிற ஓர கண்ணால